tuli ku Williams broadcast nange Williams ngwaniriza ku mulundi guno 2026 elections update. Mulundi guno tuzza okwogera ku stories ezikoze amawulire mu weekend wadde nga ffe tuzikuleetedde kumpi nga lunaku lwa balaza nga zaabaddewo olunaku lwokutaano olw'omukaaga ne Sunday agoberera Williams broadcast nange nzize okuwa opinion yange. Of course waliwo story gye natunuulidde erimu ocean omukulu omubamita jjajjange Yoweri Kaguta Museveni yagize n'agamba nti amazzi n'omwalo n'ebikwatagana n'ennyanja wadde ndi landlocked as a Uganda country but I have obwannannyini ku the ocean. It is a big story. They need to be there. Let me first do chap of the creative and performing arts. Ngagobera Williams broadcast. Stories zetugenda kwogera zingenda kuwako ebirowoozo byange. Esookera ddala ya Priscilla Zawedde muyimbi okuva mu Wine-Azawi. Nasooka okuwuliriziganya okumulabako. Nasooka muwulira maloboozi nga Julius Chaze, who is a stakeholder in the Wine-Azawi, called me for consultancy, played demonstrations or played demos for me to listen to a lady who had a good voice and good literature. Julius Chaze told me that she had brought songs for sale, but they had decided to take her on, sign her as a label artist. So that's when I first heard or listened to her music. That is Priscilla Zawedde Azawi. While appearing on one of the channels and the programs of Kasuku's Empire, hosted by Frank Antambi, she gave recommendations, proposals, and opinions regarding the administration of Jaja Yoweri Kaguta Museveni and gave some aspirin and asporo to the members of Parliament of Uganda. I'll give some highlights or remarks about that. Another one is about His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. On invitation, he went and attended his brother's music concert. His brother is Mick Wine had a music concert at Serena. Of course, the highlights were not about Mick Wine's performances. With the journalists, instead went for an encounter and a freestyle moment of Robert Kyagulanyi Ssentamu and Wilson Bugembe, the pastor. They had an interaction, music interaction. We call it freestyle. Another one is when OS, Omurangira Suna, during his performance, tried to go away from the African traditional society basics of who offers a handshake. Tried to offer it to Kyagulanyi and Kyagulanyi remained crossing fingers. Omwana Kyagwoyo. Kale. Awo twagala okutambulira okko Azawi, Bobi Wine ne Bugembe, then okulaba Mulangira Suna byatambule. Kale weewunye ebikola amawulire byebyo. Kazinga k'emijingo oba ocean, ase kazinga k'emijingo. Ocean ne jjajja ngeri gy'ajagalamu. Eyo story nja kugiyiiza. Kanjirangire kanyeza n'okufuna abantu ne bawa opinion. Eyo story saagala nnyo gitaganjula at this time because eyinza okuwugula ebintu bingi nnyo. So Eddie Kenz also scooped a nomination of the Grammys. Yes, congratulations to him. Naye kanzire ku bino. Bakadde mwana wensinga okwagala gwagala Williams broadcast. Mick Wine yabadde music concert ku Serena Hotel. Ntera nnyo okulaba Foot Soldier ebiseera ebisinga nga bavuddeyo kakati mwe muli mu kudigida muli mu kucakalanga tuli mu kulwanyisa dikiteta gwe muyimbi gundi. Surprisingly, Mick Wine bw'ategeka oba Dax vibes, you run out of words. Musosola Foot Soldier ba infantry musosola. But kangere ku point enene is Robert Kyagulanyi Ssentamu definitely badeyo after a long week of campaigns in Bushenyi, Chiruhura, Kazo, Mitoma. Nga video yaze nabirawo concert. Kakati ekibaawo kye kino gwagobera Williams broadcast. Robert Kyagulanyi Ssentamu amazima gali bwe gati nti y'omu ku ba artists ng'ovudde ku kyokubeera nti mukulembeze, y'omu ku ba artist abasinga okwagalwa mu Uganda. Budde yirima Uganda 2,000 okutuukira ddala mu 2017 watuviira ffe ba artist mu ngalo n'ayingira obulamu bwammwe mwenna. Twali tumuyina eri nga tumunyumirwa nga tumubongako paka bwe yatuva mu ngalo n'agenda ku kintu ekigazi. Y'omu ku basinga okwagalwa.
ebiseera bisinga engeri gy'adiiringa ne social life yo whenever is in a society yesinga attracting many people towards him. Munange era ebiseera ebisinga bw'alabika Ssaabasajja Kabaka yalabika bw'ajja mu kivvulu ng'ekyo otera okulaba ba artist bami nga bajja omubongako abamu bamumiisinga ng'emazima abantu bakoze nabo collaboration abantu ba interactinze nabo bakoze nabo business baba mumiisinga era bwe bajja okulaba nga baana bajja papa banayi papa banange akati Mick Wine's concert had to take place at Serena. Nobody sijifudeko. Normally when it comes to music and music concerts, creative and performing arts, I'm skeptical and I'm too lujanjaliki, lujanja. And for music concerts in Uganda, what we about ningabani? Baba dini concert. Kubanga enakwezo openya nantu me awede baba dini nantu me baba dini higher people music awards mwemawadi ya Mick Wine. It meant a lot to me and made the headlines when clips started germinating. Yeah? We had the clips of Pastor Wilson Bugembe shaking hands with Robert Kyagulanyi Ssentamu with the home baafuna obudde bungi nnyo bonna. Wilson Bugembe bw'aba ayogera atera nnyo okurefaringa ku Kyagulanyi ng'omu ku bantu abasinga omubeerera abangu okwapeeralinga mu music videos ze. Pastor Wilson Bugembe ayina Celebrity Sundays yategekanga omu ku bantu abatamukalubiriza yabanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Babula Kitungo Kyagulanyi. So waliwo ekyo then ne bayimba n'oluyimba ojjanga n'osaba eno maama tewali tabu. Kakati ngolo gwe bagamba okujja okusaba ng'ayina ebiviiri ate mu rasta ko Bugembe ojjanga n'osaba eno mu kanisa teri tabu. So later on they did baliyambala engule bali vimba mu Uganda empya. Due to a lot of stuff, complexity of the stuff, especially politics of Uganda, Bugembe had to withdraw his contribution and participation in the tuliyambala engule naga banange salimu male mundeke. You know, sometimes mwengolo bimutafaako as details. Nokitegeera amawulire gavaayo nga bamugamba gwe awo ku kyaki tusobola okuyisaawo ekkubo tusobola okuyisaawo ekkubo ko bannange nagambye bugambye nti tuliyambala engule zimasa ne bamugamba bw'ozambule mu Bugembe munaye ng'ajjamu engule ng'aziteeka wabbali ng'agamba mundeko omusajja simumanyi naye nga kiri tekivaawo bambi ekyokuba nti sharing a lot beeguddeko. Bugembe nga tasobola kukikuumira yagambye Presidenti kati kumwe bafuutu soja ne badayihandi ba national unity platform people power. Whenever you hear someone address him as president, you're like nze TX chenjagala nze Kolo chenjagala yenze Charles Musoke chenjagala yenze Princess Mimi chenjagala yenze Monica chenjagala yenze Nana Nyonjo chenjagala yenze Nagizi chenjagala, because it is what makes you, is one of the things that make you feel good whenever your president, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, is addressed like so. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, yagambye Bugembe yayogera presidenti obanzijawo presidenti faba mawulire ntugamba maama nnyabo akikoze ajja bagamba ati oba presidenti tugamba maama ogwo gwe mutwe bino ebyo byabadde bayimba obwedda temuli presidenti Bugembe addresses Bobi Wine as president. Awo tuteeka yeno mugundi mu bisooka paragraph esooka. It should be remembered. Awo ne tutandika okuleeta olugambo kinajjukirwa kakati munnange era bannange kubanga era kitwewuunyisiza nnyo okuba nti ku mulundi guno aleseewo President Museveni ate n'ayita ono presidenti. Olugambo abamawulire omawulire osobola okumutegekera piraawo n'omutegekera ennyama n'omutegekera enkoko akayuki ne kamenyeka wano watudde katebe walira piraawo wamawulire n'agamba headline obedde embuzi akayuki kataka nzirusa emisinde bwe saasoose keetegereza nti kabadde kayuki kanzijuukizza omuti ogwagwira jjajjange n'agenda ezzira kumwa bwe nawulidde empa waaguka n'okuseka okuseka mu by'emiti omuti bw'ogulira nga guseka bwe kaka guba gugenda kuggwa
enseka y'akayuukiyuuki yafaananye settaala. Kale katazamiti because settaala akubaani sebo kikuba n'ofa soga ng'enkuba n'enfa. Akayuukiyuuki enseka yaako yafaananye eya settaala ya tajjajjange n'agenda ennyindo gye zirembekera mukoka, emikono gye giwanirira ebisambi, gye tutambuliza omugongo ng'obwato ezira kumwa. Nange nno essowaani okwabadde ebyokulya tasobola nagiyita piraawo, nagiwummuzza wansi okusobola okukyusa amaaso ndabe okukakkana nga kakayuukiyuuki, era bwe namaliriza nakutte essowaani yange n'endi ebyokulya byange nga tabyogeddeeko nti piraawo n'enkoko. That is a journalist for you. Munnange Bobi Wine yabadde ayambadde n'atonnya mooli tetuwaamufuddeko. Bobi Wine took over. The moment of himself interacting musically with Pastor Wilson Bugembe is a highlight with 5 stars. Kubanga Pastor Bugembe ayagala nnyo freestyles. I won't play it back. You might have heard it. Nkunyumiza mbinga analytical. Tontama. Akatuzanyire ku TV yani. Copyright era ensumbu olwekyo. Munange nga Bugembe atandika. Munange ojjanga n'osaba eno mu kkanisa tewali tabu. Ko Bugembe n'agamba gwe Kyagulanyi nkwagala ne Museveni era mwagala iye. Ko Bobi Wine naye n'aleeta ekikye. Oyinza otya okwagala ekibi ate n'ekirungi okyagala? Kofa mu mazzi. Mitembo yoyo omutuufu takulekera muvunza atanze okubuulira omusumba enjiri nti ekibi bolo Bobi Wine referring ekibi to Jajja Museveni jajjange, and ekirungi is Bobi Wine himself. Bugembe n'aleeta layini endala. Mwenna mbaagala, ng'oli muganda wange oli kitange. Bobi Wine n'agamba mutya nnyo ow'ekikoofiira okusinga Katonda koffe mulekeraawo tukumanyi mitembo olwotandise, but away from all the humor and sarcasm that got involved in there, kyabadde kirungi nnyo for them to interact. Remember, there is a lot of politics around their friendship, and there is a lot of conflict of interest from the side of Pastor Wilson Bugembe. How Bugembe has Nkugambi at some point after involve his participation in Tuliyambale Ngule that mbu phone calls arrowed towards him obusale bw'amasimu bwa wewe tunateeke kuba okukyanyinaga Mukama mundeke. So ayina ebyobufuzi ebimusibirayo ge mazima era kyova olaba agira bannange omuntu alabye ennaku bangi nabali mu mbeera eyo. They interacted. It was a good moment. It was a good feel. Kyagulanyi show yonna nekyuka, and at during that moment it turned to be a Kyagulanyi Bugembe show. Twabadde tuli awo gwagoberera Williams broadcast. Another moment, a dark moment, is when Omulangira Ssuuna came with love you nkwade mala yeye owe love you Bobby Jompa azze ku mmeeza ye. Omulangira Ssuuna kijjukirwa y'omu ku ba artist abadde nga bakasukira ebigambo Bobi Wine with insinuations. Era lumu yalabwako ku Facebook live, a live stream of TikTok, ng'agamba abantu temututama temutugira abo obukofiira mu bujjeeko. Ati omubanzi lwabasinga okugoberera social media is Robert Kyagulanyi Center mu mitembo ndowooza agoberera nnyo gemazima. Akati ono Mulangira Ssuuna ajja ku ttebo y'omusajja sajja atudde ali mu kusuuti enyirira eringanga ey'okulayira kwennyini suuti yendoza ey'okulayira yagibaddemu ate Banubian libali awo King Saha bali awo Selekita Devi atudde awo Ssebongo Mulangira Ssuuna ayimba ajjayo omukono akwate mu ngalo zaani za Bobi Wine. Bobi Wine n'amuwa akasimayiro kali omwana oyo alina akasimayiro kaagabira ku madaala n'amuwa akasimayiro kali naye bw'okizza bulamu bwa bulijjo kirimu ebintu bingi nnyo. Omuntu akusinga ku ranka yalina okustretchinga their hand
okukugamba nti kati nze nguw'amaanyi nze nzino okustressingira abantu omukono ne gwa hi how are you so sigwe kwanjaza magalo gakulinga bikola bya muwogo gwe mulala gwensinga ku maanyi kinajjukira kyatukako ne ku munnamawulire wa Bukedera FM and TV Simon Munene sho oba yali ani eyo era ne bamuyeeyereza nkulaga bannamawulire ne social media citizenship journalism akati munnange mulangira Ssuuna nga balyoka bamukuba omwendedda twabalanga mubale M2 kasitaziwera omwenda nga tugamba bamumaze mulangira Ssuuna bambi tekyabadde kirungi nnyo kuba nti eriye kuba yate abasomye embeera sajja atudde yena avimbye bwat avimbye ndowooza yalabye abalala nga bagendawo n'ababongako Kyagulanyi era birababi bw'oba oliwe nga toli wanzikiza banayo bw'obeera munenzikiza ajja kutunula akaaso kaatunulira ku madaala kali era n'akamutunulira social media esiibye ewuuma kiswadde kyagala kukaaba munange Ssuuna nakola ne live zakepe era ntrendinga ne munangamba that one makes Bobi Wine unique gwe bameka olwale Bobi Wine olwajja mu public gwa shaking the hand ne gwata shaking the sibu kikola amawulire tomorrow so amawulire gasibya around 30 ku bibiri Bugembe yayise Bobi Wine president kati tulina okukijjubisanga abamawulire Bugembe oddumusuulamu eri jjajjanyiige tulina okigira ntugamba Bugembe wayise munne kyabadde kibyo muyita nedda nfe tuba twagala biringa byononese nga biyise mu ttaka ku side entertainment sikubiri ebya serious nti tuli bannaye it was a good moment era yabadde dark moment was mulangira Ssuuna bambi tebamushaking the hand another moment full of light was when Bobi Wine got on stage, gave some remarks on the show, and people went like, yimba nga amaze otugamba bannange sijja kusobola kuyimba kati baneera bannange nze nga kati president omwana oyo w'eggombo kati bannange sijja kusobola kubanga yaramukyawo abanyoro n'abato abanyankorere bakiga abanyakitara yabaramukyawo bamugarukamu yagamba teachings kubasa kuzina ebizina abodde bogenze abantu batanga yimba amba omwana n'atandika endongo eno this Buddy Bobi Wine Buddy Bobi Wine and the show turned a Bobi Wine show, which is a good thing, a blessing in disguise. And Bobi Wine Amazmagali is not having any highlight from his show. I don't have any highlight, but it is good that the show went on. The show went on, and that is a good thing about Kyagulanyi once in a while coming up. Yebaziza abantu bonna okuwagira music gwongera Uganda. Netunyumirwa. Yes. Bwe tuva awaawo. This is not the list, definitely. It is a strong one. Omuwala mukyala Priscilla Zawedde y'omu ku ba artists abayimba popular music, contemporary pop music. Album gye nasooka interacting naye is when, like I told you, when I went for consultancy with Julius Jaze, the stakeholder of Swangs Avenue, angamba tulina omuwala gwe twagala wano owulirizeemu akola. Played some songs, Mbinyumirwa, Repeat It, Lofi It, Kwinamino, and was like, this lady used to write for Eddie Kenzo. She came here, directed by producer Kuseim. She is selling these songs, but we chose to take her on. Na yakola, I was nimpulira omwana nga alina unique sound. And I was like, netwogera ebintu bingi nnyo nga byama tesijja kubigira olugambo lubatambuza baana mmwe. Eventually, there was a release of an extended play called an EP, including songs like Mbinyumirwa, Repeat It, Lofi It, Kwinamino, and others. Actually, there were around 4 or 5 songs. Now releasing this year another album ngabita this year nafulumya endala nafulumya, and recently she also released another album. Na ye y'omu ku artists abatono abavaayo ne boogera ensonga. Okwogera ku nsonga n'ebintu bigenda mu maaso tekitegeeza nti ofuuse a political party affiliate. You belong to a political party. Neither you belong to
a community that feels good for a better community or society. Obo wetaddawo awafaayo ku kintu ekisinga obulungi wawo wangalira. Era ebbanga lyonna azenga ali straight forward and articulate about her feeling or feel regarding the status quo in regards also to the infrastructure development, to the administration and the governance, to the economy of Uganda. Ajanga n'atubuulira bwa feeling era bamwe bagamba nti nedda wabyabufuzi zekyasikirizamu. Kati yabadde ne interview ku channel ya Isaac Katende, Obiwe Katende, Wechitende, Isaac Katende, Obiwe Chitende, senior secondary school, kumanyinga kukuwaza banga the Kasuku, former of Dembe FM and Spark TV. The show is normally always hosted by Frank Ntambi. The show is called Hard Headline. So, niba hostinga President Azawede aka Azawi. Omwana nga mugezi. Mugezi in a sense nga kunnyonnyola. Ayina ebigambo byakozesa nga bizito. Olwa copyright nti Kasuku ajja kunnyigira kati nojjayo content wange nze ndi munene ondaba ndinganga okulya ku lunaku olukulu okutte content wange omutaddewo era oyagala okunfunamu. Alalo ba content woli. Anyigira namulekera sijja mu playing back here. Ninjagala okuwaamu ekyo oba oyagala okugenda you can gewa Kasuku. Naye nze nkwotinga bye nasanzeemu mu interview nga mu hosting ze Frank Ntambi. Omukyala n'agamba nti ba member of parliament abasinga kinywa ky'abantu abasalawo okuba okwabulira amagezi gaabwe okubeera ababuyabuya olumbiteeka mu Luganda okubeera bawumba tuutu. Omwana kye yakoze ba member n'agamba nti kati bakomyewo banoonyera babawo obululu bagula amasuuti babaweneeza emmotoka. Teyakomyeko n'ayogerera administration ya jjajja n'agamba nti ne bw'oba osazeewo okusolooza misolo. N'annyonnyola physical policy n'agamba nti ne bw'oba osazeewo obusazi n'ogamba nti kaakati njagala kusolooza misolo naye n'otulaga kigizikoze. President Zawede n'agamba nti naye bannange wandisazeewo n'ogamba nti bw'oba ogenda kusolooza emisolo n'ogiteeka abasobola okukola service delivery okwanguyiza omuntu ebyobusuubuzi, ebyobulimi n'obulunzi, ebyenjigiriza, ebyobujjanjabi. Mulaba ebiri ku Cancer Institute ya Uganda. N'agamba nti wakiri enguudo zikolebwe nze ntambuze ovakkedo wange. Okitegeera n'ayogera ebintu nga byandibadde biva mu bayimbi oba ba artist oba ba athletes abantu bannabitone ab'enjawulo. Kubanga ono munnabitone ensonga ki nkiteeka ku level eyo. N'ayogera ensonga ze nga mwana oyo gwolaba President Zawede Azawi ng'ensonga zannyonnyola ambi mu myaka gye n'ebyannyonnyola n'okulumwa kwe nga Azawi talina lwaki alumwa ku ssente zaafuna mu Swang's Avenue zandibadde zimumala mu mazi naye kimuluma ne weewuunya n'okwewuunya. N'ayogera ku ba artist belonging on the side of the NRM, National Resistance Movement. N'agamba nti bwe baba bakoza lumonde wa Kyebandula oba Kawogo oba Kayuni akakupa bakoze kamanyi kuba gwe bakoza naye ayina ebbwa asobola obba mansulira mu nva. N'abagamba nti baleme kwerabira ba artist aba belonging at the other side of the NRM. Nti there is a time when all this is done and they need to get back to the publics looking or requesting, begging, kneeling for support. N'agamba mbu asaba nnyo Azawi mbu ebiseera ebyo abayimbi abo bali komawo eri mmwe abalibeerawo mbu mubeere bakisa mbu otherwise mbu bano bye bakoze ne byogedde nga bali mu kulya n'abalangira biyinza obutaleetera muntu kusonyiwa ne bimusindikiriza businduukiriza mmeeme n'omutalantula oba omulindiggula ekigwa ekikugwira n'ebibyo. So nalabye nga Azawi era Julius Kyaze ne Swangs simanyi bambi babulira ng'omwana waabwe doza babeere ne bagamba naye Azawi naye omuwulira nga ayina independent mind. Tusaba buli muntu yenna teweetaaga ku belonging to a political party to say something that adds to your country. Teweetaaga ku belonging to a political party okusobola okubaamu
ensa ezitegeera nti Uganda eri mu balance, tetumanyi bwenaatuuka okutuulira ddala wansi enaatuula on which side of the negative oba positive. Ebintu bingi bigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Yannyonnyodde ekintu ekirala kyannyumidde. Yagambye ssente ezo ezispendingibwa ku bantu informally ez'enguzi, because ssente ez'enguzi zisobola okuba ne zino ssente zibamala okukwata ez'ekyeyonoonero, permanent secretary na dishing out cash because minister amugambye bw'ati, oba waliwo ssente zino eza order from above, ezo zonna bigulibwa nguzi. N'agambye ezo zonna nga wazigasse zirina ettundutundu lya budget lya Uganda lye lyandibadde lisobola okufacilitatinga naye terisobola, kubanga ssente zigenda kuba olubatu aba belonging to the right hand side of the judge. Azawi n'ayongera okugamba nti but bw'oba okoza ebijanjalo by'amagera Nambaale mutikke n'obujanjalo obweru, kimanye nti gwe mukoza naye alina ebbwa. Agobera Williams broadcast ndowooza ka session kano kakame wano waliwo ensonga endala. Of course abantu gye bapiikinze mu interest ye ya ocean yaffe si yaffe, that is a complex debate. Mpulidde ne William Ruto ng'agamba Rais Yoweri Kaguta Museveni anasema ekintu ekikulu ennyo era kyanasema sikinaakuta. Mi sina mambo yote kwa azinga gundi ocean bagiyita batya mukama, amazzi bagayita maji oba ocean kyekisowani ekinene mukama, maji ya nange Oluswahili we lugugubira. Sina mambo, sina noma kwa roho nensimika eriiso. Goodbye.